discuss about same thing, that is a do while loop we have to discuss. Yes. Okay, so the work of do while loop, how it works. In the do while loop, same thing, that first if your condition is false, at least one time the statement is executed in the case of do while loop. If your condition is false, at least one time the statement is executed in the case of do while loop. Suppose if I define here int a int a equals to suppose 10, so I want to display from 10 to 20. So here it is printing you the value, like if I pass here system dot out dot println, that is printing you here a, that is printing you 10, a is equals to a plus 1. Then in while loop, while a is less than 20, so when you define this condition, the int a equals to 10, it is printing you 10, 10 plus 1 is 11. Now 11 is less than 20, yes, 11 is less than 20, then it is printing you 11. Suppose if you pass here 100, then what happened? So 100, it is printing you 101, 100 plus 1 is 101. तो फास्ट इट इज डिस्प्ले 100, माने प्रथम तार मु 100 इनिशियलाइजेशन कले, एटी मते 100 प्रिंट कर देला। प्रिंट कला परे एटी जल मु पास करिवि 100 प्लस 101, देन मते एटी 101 एटी शो कला। तापर मोर एटी कोन हे जीवन ना मो कंडीशन टा एटी फॉल्स हे गला, किंतु मो कंडीशन टा फॉल्स होवा पूर्व एटलीस्ट वन टाइम मो स्टेटमेंट टा एग्जीक्यूट हैला, मते 100 देखेबो। The difference between while loop and do while loop is what? Difference between while loop and do while is if condition is false, at least one time the statement is execute. Okay, now I go to the do while loop program. सर हाँ कुआ सर से जो माने एग्जांपल आपण एबे देखैले प्रोग्राम टा छोटोटा जोटा हाँ सेथरे हमें जो प्रिंट करले माने डू अंडर जोटा हमें प्रिंट करले एटा को ता परे हमें एरो फार्मूला माने गोटे ये करिया बोली लिखले जो इज इक्वल टू a + 1, तो जदी a इज इक्वल टू a + 1 आगे लिखि कि तापर हमें प्रिंट ए देथांदे ताले तो 101 प्रिंट हेतांदो। 101 प्रिंट हेतांदा, आगे किंतु तापर मोर कंडीशन टा कोन हेतांदा फॉल्स हेतांदा। फॉल्स हेतांदो आगे।
So here it is a example of do while loop which is printing you from 10 to 20. Okay. So now I execute this program do while. सर ସେଇଟା କେବେ ଦେଖେଇବେ ସେ जो NetBeans ରେ କରିକି अच्छी अच्छी आप do while .java. Then Java do while, that is printing you from that is printing you from 10 to 20. But now if I pass here 100, if I pass here 100, then what happen? Here you check. Is printing you here 100. Okay. Means Yes. at least one time your statement is executed. So that is the work of your do while loop. Okay. I guess. So now मधु बुझिएला मनोरंजन ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଥିଲେ do while loop work is what means if your condition is false. while loop रे कोन होतला जदि मोर कंडीशन फॉल्स हला तले मोर कोनोसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होबनी किंतु डू व्हाइल लूप रे जदि मोर कंडीशन टा फॉल्स होची एटलीस्ट वन टाइम द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होबो तो प्रथमे मु एठी 10 पास कली जेतले मु 10 पास कली तले मोर 10 नो 20 जाय सब वैल्यू एठी शो कला बुझी होची किंतु तापर जेतले मु 100 पास करूची 100 जेतले पास कली एठी मते प्रिंट कला कोन 100 देखेला 100 plus 1 है 101 101 is less than 20 101 is less than 20 कंडीशन एठी मोर फॉल्स हे गला जेतले कंडीशन फॉल्स होची एटलीस्ट वन टाइम मते स्टेटमेंट देखेला कोन देखेला 100 देखेला बुझिला ओके सर थैंक एटा होची डू व्हाइल काम नाउ आई मूव टू द अदर पार्ट so that is what how to create a package. So for creating a package in Java, first you open the NetBeans IDE. NetBeans IDE will be installed in your system. So NetBeans IDE में open करिवे. सर पैकेज में ना Module means breaking your program into a smaller part is called as the packaging. बुझिला? I guess. माने मॉड्यूल रे पैकेज रे में प्रोग्राम टा कले हमें जो जो मेन पार्ट प्रोग्राम गुडा ताको हमें स्टोर कर दवा पैकेज रे तो जेते बेले मोर जे कोनोसी जिंस रिक्वायरमेंट हबो ताले मु कोन करबी ना सेउटू कॉल करबी मते आउ थरे कोडिंग टा लिखिबा को पड़िबो नै बुझिला I guess. as you open the NetBeans after the NetBeans has opened, then for creating a new project go to file,
new project, file, new project, then Java application, next, then give your application name, my first program. So if you write here my first program, it is your project name. Then if you notice here it is contain the two part. First part is called as the folder name. First part is called as the folder name. Second part is called as the class name. First part is a package name. Second part is your class name. Package then class. For the package, here I define package name is p1 dot class name is first. Okay, so package means it is just like a folder or module, then class name is first. Okay, then finish. Okay, so my class name is what? My first program, if you extend it in source package, we are given a name as p1. Okay, so we are already create a package that is p1. Under the p1, I am created a class as first class. So in the first class, you define the function public void display function. The function is defined here. Okay, so in the function, I am defining a function display that is printing you system dot out dot println, that is display you this is first class. This is first class. Okay, then I am creating another package, source package. Right click on the source package, new, then Java package. I'm creating a package. Package name is here I'm given as p2, then finish. The package p2 is created. Then here I am adding a class. Right click, new, Java class. My class name is my class name is second. Here I define a class name as second, then finish. Class name is second. Then here I define another function public void display function. Okay, then here I printing you system dot out dot println, it's showing you this is second class. So I am creating a class is second class. Then right click, new,
I am creating another package. So I would package banai kole source package upare right click, new, then Java package. So here I am giving a package name as P3, finish. Then a package under I would class banaibi, right click, new, then Java class. Class name is third. So now I am calling all the class first and second class into third. So how I am calling? So first I write here public static void main, then string arg. So I am creating a main method. So in the main method I have to call a class. How to call the class? First you have to create a object of class. First object is I equals to new first. ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇଲି, ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ବନାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଏରର୍ ଶୋ କରୁଛି। କ'ଣ ଏରର୍ ଶୋ କରୁଛି? କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ 3 ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ୟାକେଜ୍ P1ରେ। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟାକୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ P1 ଡଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ P1 ଡଟ୍ फास्ट लिखुची, देन देख मोर एररटा पड़ेगा। तो सेमती पैकेज 2 टाको कॉल करें मत लिखा पड़ो इम्पोर्ट P2 डॉट सेकेंड। तो मुझे आउ गोटे पैकेज बनैली P2। तो सेकेंड J इक्वल्स टू न्यू सेकेंड। ये सेकेंड क्लास ये गोटे बनाला। अब से ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु क्लास को कॉल करी आई डॉट डिस्प्ले जे डॉट हाँ गुड इवनिंग जे डॉट शो फंक्शन। ये मो फंक्शन टा ये सॉरी मुझे को फंक्शन टा डिफाइन करी भी हाँ ये मुझे शो कर दूच इज ए शो फंक्शन। सो नाउ ये मोर आसीगला जे डॉट शो फंक्शन। एबे मु कहा को रन करी ना मोर जो क्लास रे मेन मेथड अछि मु सेटा को रन करी। तो रन सर हां डिस्प्ले फंक्शन कोडी यूज करिए, शो फंक्शन कोडी यूज करिए, सेमति किछि स्पेसिफिक रीजन अछि कि ना रीजन नहीं सेटा होछि तुमार जे कोनोसी दीटा ना तमे देई परिबो। इट इज जस्ट नेम ओनली। तो हमें जे कोनोसी नेम देई परिबो बुझियो। दीटा कर फंक्शन तो सेम ना सर? हां फंक्शन नेम इट इज ए नेम ऑफ द फंक्शन। ना सर बुझिली जे माने आपण अलग अलग काई देले मु सेई कथा पचोरछि। कोलिजन हे जीवन ना हमें सेम क्लास रे दीटा ना को काटी मु एठी धर मधु दी जण थिबे मु मधु मधु डाकी तो को ना मधु ना एटा सर आई टा कुछ आई रो जो डिस्प्ले हबो से जगह आई डॉट शो की माने जो सेम रखे सेटा कंफ्यूजन हबो कहउचंदी। हाँ माने मु जदी आई डॉट डिस्प्ले जे डॉट डिस्प्ले करबी तारे कोन हेगा सेम हेगला ना कॉलिंग टा सेम हेगला। अच्छा सेति में हमें डिफरेंट ना देले फंक्शन रो बुझियो। आज्ञा सर। एटी देखो देखेला दिस इज फर्स्ट क्लास दिस इज सेकंड क्लास बुझियला। एटा होती हमर एटा होती पैकेज क्रिएटिंग। एटा गोटे वीडियो अछि देखि दबो न बुझी पारला मते पछारियो बुझियो। देखो वीडियो रा तो पठेबी पठेबी आज के क्लास पर पठेबी। अच्छा बुझियला रोमियो जी मधु मनोरंजन यास। यस सर। आज्ञा सर। Yes, sir. Okay, so now I move to the another chapter that is called as the array.
So what is the need of a array? A programmer needs to store 100 different words that will be used in a game. For storing 100 different words that is used in a game, we require 100 variable. For storing one value, we require one variable. Similar way, for storing 100 data, we require 100 variable. So it needs to store the 100 different word that will be used in the game. So therefore, to store this value, a programmer needs to declare 100 variable. The programmer को हमको 100 variable टा define करने को पड़ेगा. However, it is difficult to keep the track of 100 variable in a program, which make the program code long and complex. Therefore, in such a situation, a programmer needs to declare a variable that can store 100 words. So this can be achieved by declaring an array. So array रे कौन होगा ना, without defining the 100 variable, we have to define one variable. In one variable we have to store 100 data. तो आगुर कौन होतला गोटे वैल्यू स्टोर करिया पे हमें गोटे मेमोरी एलोकेशन करूतले. एबे हमें कौन करिवा जदि हमको मल्टीपल वैल्यू सेम डाटा टाइप रो हमको स्टोर करिवार अछि, धर इंटीजर रो मते 100 टा वैल्यू स्टोर करिवार अछि. सो विदाउट डिफाइनिंग द 100 वेरिएबल आई हैव टू डिफाइन वन मेमोरी लोकेशन and store 100 value, but they having the same data type ta same hoba darkar. So it is so that reason it's saying that array is a collection of element of a single data type that store in a adjacent memory allocation. Okay, so I will display one animation here. Just a minute, you can easily understand. A management of Rockwood High School is organizing a quiz competition. A maximum of 10 students from each school are shortlisted to participate in the exam. Okay, so a maximum of means a Rockwood High School is managing a quiz competition. A maximum of 10 students from each school are shortlisted to participate in the competition. Means for one school you have to store the 10 information. The management want to automate the registration process for the quiz competition. So you have been assigned the task for creating an application that can store the mark of 10 students. Okay, so we have to store the mark of 10 students. So that reason see that to store this detail you need to declare 10 variable to store the name of a student, 10 variable to store the name of a mark. Means we require 20 variable to store the information. See that. So in this way we store the 10 name and 10 marks. Now here the person is get confused. Okay, the person is get confused to manage the 20 variable for a single school, and if the 50 student from 5 school want to participate in the quiz competition, you will find more confusing. See that
50 name and 50 mark, so which is again becomes confusion. To avoid this kind of problem, we have to define an array. So here, therefore, in this situation, you need to define only two variables. In one variable, you store 50 name. In one variable, you store 50 mark. So there is no need to define the 50 different variable to store the information. Means if you are not go for the array, then you have to define 100 variable. And for handling or managing this 100 variable, it is very difficult task. So here what happened, we have to use an array. Understood why we define the array? Again, sir. Yes, sir. Now for manipulating the array, so in this session we go for this array. So array is a what? Array is a collection of element of a single data type. Means in a single memory location, we have to store more than one value. So in a single memory location, we have to store more than one value but having same data type. When you store multiple value in a single memory location, then for getting the value from a single memory location, it is also very difficult task. So when you want to store the multiple value in a single variable, then you store in a array, then you have to store in the block of this what space or block of memory. When you work with a array, the array index number is starting from 0. तो array रो जो आमे value store करिवा, ए value को आमे index number through रे retrieve करि परिवा. तो array रो index number टा हमर start हबो 0 रू. So 0 is the index number of the array. So 22586, 22587, 22589, 22590, 22591. So these are called as the what? Array index number 0, 1, 2, 3, 4. So an array element can be accessed by specifying the name and subscript number of the array. Subscript number specify the position of an element within the array. It is called as the index of element. Okay, so this is 0, 1, 2, 3, 4 is called as the index of array element. So array subscript number is starting from 0. Suppose your array length is 5, then your last position is 4. 5 minus 1, last index position, 5 minus 1, that is 4. So 0, 1, 2, 3, 4. The subscript number specify the position of an element within an array. It is also called as index of element. Clear? Any doubt? Yes, sir. Again, sir. No, sir. Manoranjan? No, sir. No, sir. ନା ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ. हाँ ଆରେଟା ହଉଛି କ'ଣ ଧର ମୁଁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଓକେ ସୋ ଆଜ୍ଞା. ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ତ ଜେନେରାଲି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସିଏ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆରେ ମନେ ତତେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଡବା କଥା କହିଥିଲି ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି କନେକ୍ଟ କରି ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ.
ମାନେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ତାର ପରିବା ଆଣିବାକୁ ସାର୍ ଯିବା ଆଡେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିନି। ପରିବା ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଗ ନ ନଉଛେ ସିଏ କଣ କରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜରିରେ ପସେଇକି ଦବ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦବ ତ ଆମକୁ କଣ ହବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଣ୍ଟେନର ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିଲା ବୁଝି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ କଣ୍ଟେନର ନବା ଆମକୁ ଅଧିକା ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ହବ ଅଧିକା ବ୍ୟାଗ ଦରକାର ହବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ବସ୍ତା ନେଇକି ଯିବି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେବି ତ ଆରେ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବୁଝି ହଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଲେ କଣ ଗୁଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ସବୁ ଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଲି ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ କଣ ବାହାରିଲା ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା ଆଳୁ ବାହାରିଲା ଯୋଉ ଭେଜିଟେବଲ ତମେ କିଣିଲ ତ ଆରେ କଣ୍ଟେନର ହଉଛି ସେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ ନ ନେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ପରିବା କିଣିବି ତାକୁ ଜରିରେ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ରଖିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ଆରାମସେ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବି ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ଏଥିରେ ଜରି କୋଉଟା ଆଉ ପରିବା କୋଉଟା ବସ୍ତା କୋଉଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତୁମ ପରିବା ହଉଛି ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ହେଲା ପରିବା ଜରି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା ଜରି ଏ ଟୋଟାଲ ଜାଗାଟା ହେଲା କଣ ବ୍ୟାଗ ବୁଝିହେଲା ଏ ଟୋଟାଲ ଜାଗାଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବ୍ୟାଗ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲି ବ୍ୟାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ପରିବା ଧରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ବୁଝିଲା ଆଉ ପଚାରିଲେ ସାନିଟାଇଜର କୋଉଟା କୋଉଟା ଆଉ ପଚାରିଲେ ସାନିଟାଇଜର ସାନିଟାଇଜର କୋଉଟା ସେଇଟା ବି ଦରକାର ନା ତୁ ସାନିଟାଇଜର ଯିବୁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ବୁଝିହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ହଁ ସାର୍ ବୁଝିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଆରେ ର ବେନିଫିଟ ହଉଛି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟାଟା ଆଣିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ସେମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁମରିକ ହେଲେ ନ୍ୟୁମରିକ ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇପାରିବାନି କି ଖାଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇପାରିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟିଜର ନେଇପାରିବାନି ସୋ when you store the value in a array it is of same data type ତ same type ର value ଆମର ରହିଥିବା ଦରକାର ବୁଝିହେଲା ଓକେ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ So creating an array is of two type. One is one-dimensional array, another is multi-dimensional array. One-dimensional array means in array it is having a single row, multiple column. एटा को हमें single dimension array कही परिवा. गोटे row ଆଉ multiple column रहला. ये गोटे column, एटा गोटे column, एटा गोटे column, एटा गोटे column, एटा गोटे column. माने single row रे हमें multiple value एटी store करी परिवा. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି मल्टी डायमेंशन आरे रे कोन रहइबो ना मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम रहइबो एई गोटा देखो दीटा रो रहइला दीटा कॉलम रहइला तो एटा होची मल्टीपल यस रो सर और मल्टीपल कॉलम तो एई जो फास्ट पोजीशन टा एटा को आजीबो 0 रो 0 कॉलम माने एई पोजीशन टा होची 0 0 एई पोजीशन टा हबो 0 1 01 तोटा पोजीशन है जो 1 1 रो 0 कॉलम माने 1 0 एटा हला 1 आउ 1 मींस 1 1 रो 1 कॉलम बुझियला यस सर এটা হচ্ছে আমরা মাল্টি ডাইমেনশন আরে রমেজিৎ বুঝিয়ালা ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ওকে ইয়াস বুঝিয়ালা yes sir ওকে নাও আই মুভ টু জ্ঞানঞ্জয় বুঝিয়ালা তো now I am showing you a simple array program. Now after what knowing the array first you have to know how to define the array element declaration of array element in Java. So in the program language to language ସାର୍ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ multi-dimension array ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ हाँ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆରେରେ ସେ ଯୋଉ 0 0 ଆଉ 0 1 ହବ ତ ଆସିଲାନି हाँ पोजीशन ता पोजीशन ता सेटा मु डिफाइन करली 0 0 1 0
আর তটা হব 1 1 0 1 0 0 কাই ডিফাইন কর 0 0 প্রথম রোটা হলা 0 0 0 1 সেকেন্ডটা হব 1 0 1 1 अच्छा थैंक यू सर the for defining a array int a, then new int then I am giving a size as 5. This is the one way for declaring an array. Another way is at the time of declaring value you can initialize. At the time of declaring an array you can initialize it 10 20 30 40. So at the time of declaration you can initialize. The previous one is what? For taking the keyboard input from user. Now another way is what? int a, okay, then new int, then here also you can define 10 20 30 40 50. So in this way we define the array element. It is the declaration of one dimensional array. Now in the program if you notice here I define a array name is intx new int. तो मु value store कली कौन 10 20 30 40. So 4 value I have stored. So int I equals to 0. 0 means it is the index number. Array index number start la 0 ru. 0 less than x dot length. 0 less than x dot length. Length अर्थ होची कौन ना array रो जति की length थी वो से retrieve कला. I less than x dot length. Yes, 0 is less than length is 4. 0 is less than 4. तो x array 0 index. 0 index रे मते print करिबो 10. पुणी I रो value increment of 1. 1 is less than 4. Condition is true. तो x array 1 index रे मते print कला 20. पुणी I value increment of 2. 2 is less than 4. Condition is true. x array 2 index print करिबो 30. I रो value increment of 3. 3 is less than 4. Condition is true. X array 3 index मते print कला 40. I रो value increment कला 4. 4 is less than 4. Condition false है गला. जितना condition false है जीवो हमें total value टा पाई सकती है 10 20 30 40. Java C सर टिके आउ थरे कहिबे simple.java. सर authority कहबे ठीक अछि एटा कटिला परे आउ थरे जॉइन करिवो जदी कटिला. आज्ञा सर टिके आस्ते आस्ते कहिबे हां जोर ही जाउची. It is printing you 10 20 30 40. The first we define an array int x equals to new int 10 20 30 40. हमें चारटा वैल्यू एटी स्टोर करले ए array रे बुझेला. एठी हमें यूज करले x dot length. So length is a attribute which is retrieve the length of the array. array रो length 4 अछि तो 4 टा हमर एटी स्टोर हैला बुझेला. आर रो लेंथ 4 टा सर कोडी अछि एटा array रो length टा को से retrieve कला 10 20 30 40. हां ठीक 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 ओके ओके सर चारटा रहला